Yesu ashimwe. Imana ishimwe kongera kuduha uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe ni Ernest Kagenza, aha ngaho ni kuri Farm Gospel. Nongeye kugushimira umwanya wofata turi kuganira ijambo ry'Imana, ukumva iki Mwami Imana banyuzije muri njyewe kugira ngo ugire icyo wunguka. Imana ishimwe. Rero uyu munsi ubushize muribuka ko twaganiriye ku ijambo rijyanye no gusenga Imana. Uyu munsi noneho tugiye kuganira ku ijambo rivuga uko Uwiteka atsinda urugamba rw'abera. Yesu ashimwe cyane. Mureke dukurikire iki kigisho kugeza gisoje, nibwo ubasha kumva neza message yari yateguwe uko Imana yaduhaye kwitegura. Imana ibagire neza. Uyu munsi turifashisha umuntu w'Imana, umwami witwa Yehoshafati. Uko urugamba yigeze kujya mu rugamba, uburyo Imana yamurwaniye muri urwo rugamba, n'impamvu Imana yamurwaniye muri urwo rugamba, ndetse n'uburyo Imana yanesheje muri urwo rugamba. Yesu atwugirire neza cyane. Mureke dusome ijambo ry'Imana riri mu byo ku ngoma, ibice 20, duhere ku murongo wa mbere. Muri bwihangane ndajya nsoma amagambo atari makeya. Muzi ko twakunze gutozwa cyangwa se abantu bakunda gusoma umurongo umwe none akagira interpretation nyinshi kuri uwo murongo amaze gusoma. Rero nge nkunda na filozofiya kugira ngo umuntu asome ijambo arirangize neza, narangiza noneho ashyiraho comment ze nkeya, kuko ijambo ry'Imana ryo risobanuye cyane, noneho tukaza gufatira hamwe umwanzuro kubw'iryo jambo twaturimo kumva. Umwami Imana abishimire. Mureke dusome mu byo ku ngoma igitabo cya kabiri cy'ingoma ibice 20, duhere ku murongo wa mbere. Titiranditse ngo abayuda baterwa n'abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Nababwiye ngo uyu nguyu ni Yehoshafati, ni umukozi w'Imana, uyu ni umwami wa Isiraheli. Yaratewe, afatwa n'ubwoba. Afashwe n'ubwoba ntiyajya gutabaza abantu, ahubwo ajya gutakambira Uwiteka. Wumviye furo uko yagenze. Haranditse ngo, ubwo ni guhera kuri 1, haranditse ngo hanyuma y'ibyo abamowabu n'abamoni hamwe n'abameonimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze Hasasonitamari ariho Egidoni. 3, Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Dusubiremo, Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Imana ishimwe cyane. Reka dute dusimbuka tuve kuri 3 tugere kuri 12. Icyo gihe bafashe umwanya w'amasengesho, bihata gushaka Uwiteka. Abwira n'ubwoko bw'Imana, abwira abagaragu be, abwira abaja, abwira abanyagihugu bose, abwira abayobozi bose, aravuga ngo mufate umwanya wo gusenga Imana mwiriza ubusa, kuko turatewe, dushake Uwiteka. Mwumve rero ukuntu yasenze. Kuri 12 haranditse ngo, Mana yacu ntiwakwemera kubahana, nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Haleluya. Uyu ni umwami, uyu ni umunyacyubahiro, ariko wihase gushaka Uwiteka. Aragenda abanza adekarara ko nta mbaraga afite. Ajya kubwira Imana ngo, ntiyajya kubwira ngo muri stock mfitemo ibi bikoresho, ntiyajya kubwira ngo mfite ingabo zingana gutya. Aravuga ngo Mana, hera kuri ibi ngibi mfite utugirire neza. Ahubwo aravuze ngo Mana, nta mbaraga dufite, cyangwa se mu yandi magambo twebwe turashobewe, ariko se ntiwadutabara. Yesu atugirire neza. Reka duhite tugera kuri 20. Ho haranditse ngo abamowabu babateye baraneshwa. 20 haranditse ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'i Tekowa. Bagisohoka, Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda, namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukizwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Reka dusubiremo 20. Ndagira ngo ibintu tubikore tutarimo kurashinga, twumva neza aya magambo. Iyi ni Yehoshafati muri cya gihe cy'amasengesho bari barangije, agiye ku rugamba. Bari bamanutse mu butayu bagiye ku rugamba nyuma yo gusenga Imana. Bari bamaze gusenga Imana, Imana imaze kubabwira ngo mwebwe mwitinye. Noneho Yehoshafati arahaguruka abwira ubwoko bw'Imana, aravuga ngo arababwira ngo yemwe Bayuda, namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. 21. Nuko amaze kujya inama n'abantu
ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Mwihangane dusubiremo iyi 21. Haranditse ngo nuko bamaze kujya inama, mbese Yehoshafati aramaze kujya inama n'abantu b'Imana bari kumwe n'ingabo z'Uwiteka. Nuko bamaze kujya inama n'abantu ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Yesu ashimwe. 22. Batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka ashyiraho abo guca igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari batuye i Buyuda baraneshwa. Imana ishimwe. Izi ni inkuru dusomye, ntabwo ari inkuru ntoya, ni inkuru zisa n'ahari nyinshi, ni amagambo asa n'ahari menshi, ariko akubiyemo ijambo rimwe rivuga ngo kunesha k'Uwiteka. Imana ishimwe. Uyu ni umwami Yehoshafati nk'uko mbabwiye mu kanya. Uyu ni umwami watewe n'abanzi be baje kumurwanya, ariko mu gihe baje kumurwanya ntiyirebaho bwe, ntiyareba ibyo afite, ntiyareba ibyo ashoboye, ntiyareba ingabo ze, ntiyareba ibikoresho afite, ntiyareba ubundi buryo bwose buri fizike bufatika. Yihata kujya gushaka mu maso h'Uwiteka, ajya gusenga Imana. Agiye gusenga Imana kuko yarashobewe, Imana iramubwira ngo njyewe nk'Uwiteka. Haleluya. Njyewe Imana itareba nk'uko abantu bareba, njyewe Imana idakora nk'uko abantu bakora, njyewe Uwiteka. Ndagira nkubwire, kubera ko waje kunshaka, kubera ko waje gushaka mu maso hanjye, uyu munsi uraza kubona agakiza ndaza kukuzanira. Imana ishimwe. Ibi binyibukije mu gihe cya Mose, igihe yari ari kumwe n'Abisiraheli bajya kwambuka inyanja. Icyo gihe ngo bari bashobewe, bagira ubwoba bwinshi, kuko ngo inyuma yabo hari Abanyegiputa babarwanye, bari kubarwanya baje kubica. Imbere yabo nk'uko mubizi hari inyanja, mu mpande zabo muzi ko hari imisozi miremire. Noneho barashoberwa, kandi nawe washoberwa, nawe wagira urugamba ugashoberwa, nawe wagira ubwoba, watinya. Ahubwo ahantu hari ikibazo no kuvuga ngo nyuma yo gutinya kubw'urugamba, nyuma yo gutinya kubw'ibikuteye, nyuma yo gutinya kubw'ibintu biguteye ubwoba, ukora iki? Dore abantu b'Imana ikintu bakora, basenga Imana. Nuko ngo batinye, Mose atakambira Uwiteka. Uwiteka aramubwira ngo bwira abo bantu ntibatinye, ahubwo bakomeze imbere. Haleluya. Turi mu mwanya wo kuganira ku rugamba rw'Uwiteka, bakomeze imbere. Muri ukuntu byagenze sinari uko byagenze, ngo nuko Uwiteka akora igitangaza, ajya hagati y'Abisiraheli n'Abanyegiputa. Ngo mu ruhande rw'Abisiraheli, muri ukuntu byagenze, mu ruhande rw'Abisiraheli habonetse umucyo utuma bakomeza kubona inzira banyuramo, ariko bakomeza bagana ku nyanja. Ariko mu ruhande rw'Abanyegiputa haza umwijima. Umva kurwana k'Uwiteka. Haleluya. Haza umwijima mu gihe gikomeye, mu gihe kigoye. Imana ishyira umwijima hagati y'abantu bayo ndetse n'abo bantu. Abanzi b'Uwiteka Imana ishyizeho umwijima. Imbere y'abanzi b'Uwiteka haje umwijima, ariko imbere y'abantu b'Uwiteka habonetse umucyo. Imana iravuga ngo nimukomeze imbere, mureke gutaka, mureke kugira ubwoba. Uko niko byagenze mu gihe cya Yehoshafati. Imana irababwira ngo mwebwe ntimuzigera mujya no kurwana, ntimuzigera mujya kurwana n'Abamowabu, ntabwo muzafata inkota zanyu, ntabwo muzafata imyambi yanyu, ntabwo muzakoresha amafarashi, ntabwo muzakoresha imbaraga nyinshi, kuko ndi Uwiteka, ndi Imana yihagije, mfite uko ngiye kubarwanirira. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana ikintu yakoze, iyo yarabwiye ngo nimwe mugende, ngo baragenda. Ndi kuvuga ko Yehoshafati we n'ingabo ze, afata ingabo. Natangaye, Imana yafashe ingabo yongeraho abaririmbyi bahimbaza Imana, baragenda bajya ku rugamba. Abantu bavuga ngo muziko ngo ni kuri battlefield, ndetse ni kuri tere y'urugamba. Bajya ku rugamba, ngo bagezeyo barahagarara. Imana ishimwe. Niko muri izi nkuru mubisoma neza muraza kubibona neza, ngo barahagarara, ngo bahagaze kuko Imana yaramaze kuburifinga Yehoshafati, yamumazemo bwabwo. Ubundi yagize ubwoba mbere yo gusenga, ariko nyuma yo gusenga ubwoba bwarashize. Ngo nuko ngo arababwira ngo noneho bakozi b'Imana, mwebwe Bayuda, mwebwe basirikare, hari ikintu tugiye gukora. Haleluya. Ngamaze kujya inama n'abantu b'Imana, ngamaze kujya inama nabo. Ngo nuko ngo aravuga ngo mwebwe nimuhagarare mufate imirongo. Ngafata ingabo
afata abasirikare ngarabafata arababwira ngo nimujye ku murongo w'inyuma mufate umurongo wa kabiri bo mujyaho, ngafata abaririmbyi afata abaramyi arababwira ngo mujye imbere. Nawe sipoza urimo gufesinga n'ikibazo, urimo urafesinga n'ingabo zije kukurwanya kandi zifite ibikoresho, zifite intwaro zose, ziri well equipped, zifite uburyo bwose bwo kugira ngo barwane. Urangije wowe uzanye ibintu bidafatika. Wowe uri umwami ufasha abaririmbyi ngo mwebwe nabo rimwe mujye imbere. Imana ishimwe cyane. Ngo mugende ngo mujye imbere, abwira abaririmbyi aravuga ngo nimugende mujye imbere. Ndimo ndareba nawe uhitureba ukuntu bimeze, urebe ingabo z'Uwiteka abarwanyi abashyize inyuma. Arangije afata abaramyi, afatana bahimbaza Imana avuga ngo nimujye imbere. Haleluya. Ngo batangira guhimbaza Imana, batangira kuramya Imana, ngo bakura amaso ku ngabo zibahanze amaso, bakura amaso ku bamuwabo bari ekipe, bakura amaso ku bantu baje kubatera, bakura amaso ku bantu baje kubatera ubwo, bakura amaso ku bantu baje kubaca amajosi. Ubifate nk'uko biri, ni ku rugamba. Sipoza nawe uri ku rugamba. Bareka kureba umwanzi, bareka gushaka tactique bari gukoresha kugira ngo barase umwanzi, kugira ngo barwanye umwanzi. Oya, esprit militaire barazireka. Baravuga ngo uru rugamba nyuma yo gusenga kwacu, no more pressure. Nta mpamvu zo gukoresha ubundi buryo, nta zindi tactique ziri physique, nta bundi buryo bw'abana b'abantu tugiye gukoresha. Twebwe tugiye gukoresha uburyo bwo guhimbaza Imana. Haleluya. Ngo nuko umwami avuga ngo nimujye imbere, ngo bagize imbere, ngo baratangira ngo bararirimba ngo muhimbaze Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Numvishije mfashijwe cyane. Ngo muhimbaze Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana yumvishije kuramya kwabo, Imana yumvishije guhimbaza kwabo, Imana yumvishije uburyo bari kuramya Uwiteka bakareka kureba ibibateye ubwoba. Imana yumvishije uburyo bakuye amaso ku bibateye ubwoba, uburyo bakuye amaso ku bari kubarwanya. Imana irebye uburyo barimo kwihimbaza, ngo nayo ihita ikoresha ngo ubundi buryo, ngo ijya guca igico. Ijambo guca igico ni ukuvuga ngo yahise igenda ijya muri ya nteko, ijya mu bamuwabo, ijya mu bantu baje kubarwanya, iragenda ngo ica igico. Ngo barangije ngo barahindukira bajya ku wundi musozi wa Seyiri, ngo bajya kurwanya abantu bari kuri Seyiri. Imana idufashe cyane. Bajya kubarwanya, bagiye kurwanya no kuri Seyiri, kandi abantu bo kuri Seyiri nk'uko twasomye bari bazanye n'abamuwabo gutera Abisiraheli. Ngo baragenda barabarwanya, ngo bamaje kubarwanya, ariko mwibuke yuko Abisiraheli barimo kuramya no guhimbaza. Ngo barabarwanya, ngo barangije kubarwanya, ngo buri wese ngatangira gutumbira mugenzi we, ngatangira kumusogota, buri wese atangira kurwana n'umwanzi we. Imana itugirire neza. Mwene data, ngo nuko Imana irangiza urugamba gutyo, ngo Abisiraheli ngo bagiye kugera ngo hafi yaho abanzi babo bari, ngo basanga ngo bose bapfuye, ngo ariko mu gupfa kwabo ngo bari bafite ngo ibintu byinshi ngo by'ubutunzi, ngo barabifata ngo barabitwara. Aha harimo iki? Kurwana k'Uwiteka gutandukanye no kurwana k'umwana w'umuntu. Kurwana k'Uwiteka gutandukanye n'uburyo abana abantu babigenza. Aha harimo irihe somo? Hari isomo ry'uko ibintu dufataho umwanya munini turi kwirwanirira nk'abantu b'Imana, ntabwo twakwiye kubifataho uwo mwanya munini, ahubwo dufata umwanya munini twegera Imana, dusenga Imana, dushaka mu bwiza bw'Imana. Imana nayo izaturwanirira. Ndimo gusoza ndagira ngo mbibutse kwa Gideon. Muri Gideon uko Imana yaramubwiye ngo wowe ugende urwane kandi ufate ingabo nkeya abe mujyana mu rugamba. Ngo none ngo mujye muvuga ngo kubw'inkota ya Gideon ni Uwiteka. Haleluya. Ngo yakoresheje iki? Bafashe ibibindi n'imuri, aba ari byo bajya kujyana mu rugamba. Ngo bagezeyo bamenagura ibibindi n'imuri, ngo barangije bafata ngo imuri, ngo barazunguza. Ngo abanze barabonye baravuga bati dore kubw'inkota ya Gideon turashize. Batangira guhunga barirukanka. Mwene data ndagira nkubwire ngo urugamba rwawe urimo urukureho kujya kwirwanirira, uhamagara Imana ikurwanire, kandi Imana izakurwanira, izakugirira neza. Reka ndangirize ku gastori gatoya ka testimony yanjye ku giti cyanjye. Igihe kimwe nashakaga guhindura akazi, icyo gihe nakoraga ahantu mu ntara, ahantu kure, nsenga Imana ibihe bitandukanye, mbona biri kwanga. Nashaka kugira ngo ngaruke gukorera i Kigali, mbona birimo biranyangira. Ndangije nshaka uburyo nashima Uwiteka. Icyo gihe nari mfite amafaranga makeya, nyafite mu mufuka, ndayafata njya mu rusengero, ndagenda yatora ngo ndagushimira ko wanyemereye kuza aha hantu, ndagushimira ko wabanye nanjye, ndanagushimira ko ugiye kunkura aha hantu, ndagushimira ko ugiye gusoza amasezerano, ndagushimira ko ugiye kumpa ibyo nagusabye. Ndayafata ndayatanga ntitaye ngo nibuze kurya nimugoroba. Uzi igitangaza cyavuyemo? Hanyuma yo gushima Uwiteka hashize iminsi igera kuri 7 nza kubona akazi i Kigali mu buryo budasanzwe.
akazi katurutse mu mpuha, sinzi ukuntu mwabyumva, byaturutse mu mpuha. Umuntu yumvishije ari kuganira, umuntu yari yicaye ahantu mbabwire gake arimo kuganira n'undi muntu mugenzi we, noneho yumva abantu bari kuvuga ngo dukeneye ngo umuntu ufite experience muri iyi field, muri iyi domaine, umuntu wize ibintu bimeze gutya, ngo ariko twamubuze. Arabyumva arigendera, rero umukozi usanzwe wo hasi cyane utanagana n'abo boss, amaze kubyumva aravuga ati ariko hari umuntu twari turirimbana muri korali ashobora kuba yarize ibintu, reka nze kumubwira ayo makuru, kandi mfite na nimero y'uyu mu boss, nze kuza kwimaze kumwiteretera. Noneho hamagara uwo mugenzi we, ahamagara umugenzi aravuga ati ese mwene data wize ibi bintu kwa ruba rumvishe bavuga ibi ngibi? Aravuga ati ntago nabyize, ariko mfite undi muntu w'umufamiliye wabyize. Arangije uwo nguwo arampamagara arabimbwira ngo runaka yambwiye aya makuru, mubaze nawe wumve. Ndamuhamagara nawe arambwira ati ntabwo ari njyewe wari ukeneye umukozi, ni umuntu nabyumvanye, nawe muhamagare. Muhamagaye nawe arambwira ngo nanjye rero n'undi mu boss nabyumvanye avuga ngo akeneye umukozi, ntabwo ari njye umukene. Ni igitanga ampa nimero ye. Mbese nkatinze story, byanyuze mu bantu bagera kuri 5, ariko byanyuze mu mpuha. Birangiye nje guhura na boss wenyewe, mugeraho mugezeho, ndavuga nti runaka yambwiye amakuru ameze gutya, ese ni ukuri? Ntabwo ati ni ukuri, nkeneye umukozi umeze gutya. Nuko byagenze, mbambonye akazi, mvuye mu ntara nifuza gukora i Kigali, mbangarutse i Kigali, kugeza n'uyu munsi nkorera i Kigali. Ariko byatutse muki mwituro natanze, ndi gushimira Imana kubwo yabanye nanjye mu bikomeye. Remwe ne datanejya nkubwire hindi, mu gihe usenze ugakora ikintu kimwe ukabona ntago birimo kwemera, uzakora ikindi. Mu nzu y'Imana harimo imirimo myinshi, uzakora n'undi murimo, ukomeze kwihata gushaka Imana. Imana izakugira neza. Reka tureke gufata umwanya munini gushimira ko wabanye nanjye, gushimira ko wabaye kuri Farm Gospel. Ndogera nkwibutse ngo ukomeze kuba mu muryango wanjye, aho posting ijambo ry'Imana ukabasha kuribona vuba, ujye ukora subscribe, ujye ukomeza kubana nanjye. Nugira na comment watera uyitere nyisome, bimpa feedback nkumenye ko narushaho gukora umurimo w'Imana. Yesu abagirire neza, abishimire. Mureke dusenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimira ko uduhaye umwanya mwiza, twari turi kuvuga ku mbaraga za no gukomera kwawe, tunavuga ko kurwana kwawe gutandukanye nuko abana abantu barwana. Ndagusabye ngo ugirire neza aba bantu banyumvishije, kandi Mwami Yesu barwanire, unabigisha uburyo barwana urugamba rwabo. Izina ryawe rihimbazwe uyu munsi n'igihe kizaza, mu izina rya Yesu Kristo uko dusenze, amen. Ciao ciao.